Ok, we are live. Bem-vinda, Sara. Muita alegria em te receber aqui hoje. Muito obrigada por ter aceito o meu convite. Welcome, Sara. I'm very happy to have you here today and grateful that you have accepted my invitation. Thank you. Thank you. Such an honor to be here. É uma honra estar aqui. Então, boa tarde a todos vocês. Hoje a gente está fazendo a nossa live um pouquinho mais cedo e vamos ter aqui a experiência de poder ouvir sobre a história e a jornada da Sara no Jin Shin Jyutsu, e depois a gente vai fazer uma prática guiada por ela. Então, mais uma vez, bem-vindos a todos e vamos lá. Welcome, everyone. We are doing our session a little bit earlier today. And we have this wonderful opportunity to have Sara Harper here with us. And she's going to talk to us a little bit about her journey in Jin Shin Jyutsu and then guide us through a Jin Shin Jyutsu practice. So thanks again for joining us and let's go. Sara, a primeira coisa que eu queria te perguntar é uma coisa que os praticantes sempre gostam muito de saber. Como foi a sua jornada? Como é que você conheceu o Jin Shin Jyutsu? O que te levou até o Jin Shin Jyutsu? Sara, the first thing I'd like to ask you, because students and practitioners usually like to know that, they're curious about that. How did you start your Jin Shin Jyutsu journey? I started through my mom. Eu comecei através da minha mãe. My mother was very excited about all kinds of alternatives to health. So at a very early age, I had acupuncture, cranial sacral therapy, massage, Traeger. A minha mãe sempre foi uma pessoa super interessada em tratamentos alternativos de saúde. Então, desde que eu era muito pequena, eu recebia massagem, eu recebia essa terapia sacro-cranial, como que é, Érica? Crânio sacral. Crânio sacral. Eu recebia todos os tipos de tratamentos alternativos para a saúde, porque essa era a praia da minha mãe. So, when my mother said that I was 14 years old, and my mom said, we're going to drive for 2 hours to see this woman named Mary Burmeister. And then it would be a 2-hour session, and then at lunch, and then a 2-hour drive home. It was going to be our whole day. And I was so mad. E aí um dia minha mãe falou, olha, nós vamos conhecer essa senhora, essa pessoa, e a viagem envolvia 2 horas de carro, 2 horas de sessão lá, 2 horas de almoço e mais 2 horas para chegar de volta em casa. Eu tinha 14 anos de idade. E quando ela falou isso, eu fiquei muito brava. So the whole drive up, I pouted and I was an angry teenager. Então, fiquei de bico a viagem inteira, sabe aquela adolescente bem aborrecida? And when my mother had said we were going to have the session with Mary Burmeister, I thought she was going to be German because our German heritage, and I was expecting a woman like Ida Rolf, because I had also had Rolfing sessions, and I had met Ida, and I thought she would be a woman of large stature and German and put her elbows in me. E quando a minha mãe falou que a gente ia conhecer essa pessoa que se chamava Mary Burmeister, eu imaginei que ela fosse uma pessoa, uma mulher alemã, grande, forte. Me veio à mente a doutora Ida Rolf, né, de quem eu tinha recebido sessões de Rolfing, ia ser essa alemãozona que ia cravar o cotovelo em mim. So we sat in the office, and it was very beautiful, very elegant. And
when the door opened, so there was a waiting room and all these separate doors for the offices. E era um lugar muito bonito, muito elegante. A gente estava na sala de espera e tinham diversas portas que davam para diferentes salas. And when the door opened, out came this beautiful, petite, tiny Japanese woman. I was like, oh. E aí, quando abriu a porta, saiu essa mulher super bonitinha, mignon, muito elegante, pequenininha. E eu pensei, nossa! Mary was very tiny. A Mary era muito pequenininha. And Mary was always the queen of fashion, beautifully dressed and very elegant in her dress. E a Mary era a rainha da moda. Ela sempre estava vestida na última moda, assim, super impecável no vestuário dela. And I'm 62 now. At the time, I was 14 years old. Eu tenho 62 anos agora, na época eu tinha 14 anos de idade. And you have to think about the era that was. People were very much, a lot of the massage therapists and Rolfers were very hippie type and very hairy and, you know, kind of just not dressed so nicely. And then, or you have Partridge Family and Brady Bunch. And, you know, so there was an era of timing with appearance. E naquela época, vocês podem imaginar, né? Eu tinha apenas 14 anos naquela época, então são 48 anos atrás. As pessoas que lidavam com tratamentos alternativos eram todos meio hippies, né? Usavam aqueles camisolões, cabelão, todo o pessoal muito, muito alternativo. Ou então tinha o pessoal todo certinho. Os mais velhos vão se lembrar, tinha um seriado na televisão que se chamava Família do Remy, que era uma família que tinha uma banda. Ou você era daquele jeito todo quadradinho, ou então completamente hippie. Mary had this beautiful sparkle in her eye, and her heart was just full of warmth. And all of my moment of sitting there trying to be angry, it melted away as she came and sat next to me to greet me. E a Mary tinha um brilho no sorriso dela, que era um brilho que vinha do coração. E toda aquela minha raiva de adolescente, todo aquele bico que eu estava fazendo, porque eu não queria estar ali, tudo isso simplesmente, imediatamente se derreteu. Mary sat next to me and she asked if I practiced this art. And in my head, I was thinking, I'm a kid, of course not. but the way I answered was, no. E a Mary sentou do meu lado e perguntou, você pratica essa arte? E eu tinha na minha cabeça a vontade de responder, não, eu só tenho 14 anos, claro que não. Mas eu sorri e disse, não. And so Mary asked to see my hands. And I thought, that's a really odd request of somebody you've just met. And so I held out my hands, and she looked at them. And then she held my hands and hers, folded them together, and she said, you will someday. E a Mary pediu para eu mostrar as minhas mãos para ela. E eu achei isso um pedido um pouco estranho para uma pessoa que eu acabei de conhecer, mas eu mostrei as minhas mãos para ela e ela olhou para uma mão, ela olhou para a outra mão, aí ela segurou a minha mão com as palmas para cima, continuou olhando e falou assim, mas um dia você vai praticar. I thought she lost every marble in her head. There was no way I was ever going to do any of this stuff.
Eu achei que ela estava completamente louca, porque não havia a menor possibilidade de eu lidar com qualquer daquelas coisas. And then we went in to have our session. E aí a gente entrou para a sessão. My mom went first. And again, I sat in the corner, I crossed my arms, and I kind of pouted in the corner just to show my mom still that I was angry. A minha mãe foi primeiro e eu sentei num canto, numa cadeira, ainda fazendo um certo bico, só para deixar claro para minha mãe que eu ainda estava brava. And then while I was sitting there, Mary said, "Oh no, you need to come sit right here." And then the tables were 18 inches off the ground. She had me sit on the other side. She said, "Here, put this hand there, the other hand there." E ela me viu e falou, não, não, vem aqui. Naquela época, as mesas, as macas eram bem baixinhas, muito pouco distantes do chão, e ela falou, não, senta aqui, senta do outro lado da sua da sua mãe, e ela começou a falar para mim, coloca essa mão aqui, coloca essa mão aqui. And that's how Mary taught me. She taught me the flows by touch and feel first. E foi assim que a Mary me ensinou os fluxos, primeiro tocando e sentindo. I didn't even know there were books and flows. She just said, here, put this hand there, that hand there, this is how you hold. Eu nem sabia que se chamavam fluxos, eu simplesmente sabia que ela fazia o que ela falava, coloca essa mão aqui e segura por um tempo. And then for the next 45 years, up until she passed, that's how we received our sessions. We made sessions every month that we would go and see Mary, and that's what my mom and I did together. Isso foi uma coisa que a minha mãe e eu fizemos juntas. Uma vez por mês a gente ia até lá para receber sessões com a Mary até a morte dela. And to rebel in my family, to do something different, I went into business and marketing. And when I went off to college, I went to the farthest college in the state. I went into business and marketing. I graduated with business, went into that kind of work, and I was going to be the only normal one of the family. Para ser a ovelha negra na minha família, eu fui para uma coisa completamente diferente. Eu fui estudar comércio, eu fui estudar negócios e marketing, eu fui para a universidade mais longe que eu consegui encontrar da minha família. Eu me formei em administradora de empresas e fui começar a trabalhar nessa área. So I was living and working up in Scottsdale and close to where Mary was, and I was the store manager of a store, and we stayed late to do inventory one night. And because I was the manager, I was finishing up all the paperwork, and I left the store around 2 a.m. E eu, nessa época, depois que eu me formei, eu fui morar em Scottsdale, no mesmo lugar que a Mary morava, e eu era gerente de uma grande loja, e a gente fazia estoque, né? Via o que tinha no estoque. E como eu era gerente, nesses dias de inventário, eu ficava até muito tarde, lidava com toda a papelada, com a contabilidade de tudo, e num dia eu fechei a loja, eram 2 horas da manhã. And I left work and I was driving home, and on my way home, as I was passing through an intersection, a drunk driver ran a red light going 60 miles an hour and hit me just about head on. E quando eu estava indo para casa, às 2 horas da manhã, um motorista bêbado que estava dirigindo em alta velocidade, ele passou um sinal vermelho e ele bateu em mim, assim, de chão, de frente.
And long story short, I ended up in the hospital. I had no feeling in my legs. I separated my skull. My head swelled 3 times its normal size, and I was in very critical condition. Para cortar uma história comprida, para resumir, eu acabei indo para o hospital. Eu não tinha sensibilidade nas pernas, porque o meu crânio tinha se separado, né? Tinha tido uma fratura ali. E eu tinha um inchaço na minha cabeça. A minha cabeça ficou 3 vezes o tamanho normal da minha cabeça. E eu estava num estado realmente crítico. They were waiting for a specialist to come in and drill a hole in my head to release the pressure. Eles estavam esperando um especialista chegar no hospital para fazer um orifício na minha cabeça para liberar a pressão. My mom showed up at the hospital, and while I was in the, critical care unit, she started placing hands on Jin Shin Jyutsu, and I was so embarrassed. E aí a minha mãe apareceu no hospital, e eu estava na unidade de atendimento crítico, e ela entrou e começou a aplicar Jin Shin Jyutsu em mim, e eu morri de vergonha. And my mom said, "Now is the time." E a minha mãe falou, não, agora você precisa disso. She did a 20-21-22 flow on me for the head trauma. Ela aplicou um fluxo 20, 21 e 22 para o trauma, né, na cabeça. I have never felt Jin Shin Jyutsu like I did that moment, that day, before or since. It was miraculous. The movement was unbelievable. Eu nunca tive uma vivência de Jin Shin Jyutsu, nunca tinha tido antes e nunca voltei a ter. A força, a circulação que eu senti foi uma coisa absolutamente impressionante. The swelling in my head started to go down, and I got tingling in my toes. O inchaço da minha cabeça começou a diminuir e eu comecei a sentir um formigamento nos dedos dos pés. I asked my mom to get me out of the hospital, and she stayed with me for the whole month and did Jin Shin Jyutsu on me 10 minutes at a time. That's all I could handle, and then I would sleep for hours on end. E eu pedi para minha mãe me tirar do hospital. E a minha mãe fez isso e ela daí ficou comigo, morando comigo durante um mês, pouco mais de um mês. E ela me aplicava Jin Shin Jyutsu constantemente, mas por cerca de 10 minutos. Eu não conseguia aguentar mais. Então, eu recebia uma sessão de 10 minutos e aí dormia profundamente o resto do tempo. It was a life-changing event for me. E isso foi um evento que mudou completamente a minha vida. At the end of the month, my mom needed to go back home, and I started going then even more often to see Mary. I would sign up for a week of sessions or 2 weeks of sessions twice a day and get help from Mary to get my speech back and my balance and all the things that were going on from the accident. E aí, depois desse mês, a minha mãe precisou voltar para casa. E aí eu intensifiquei as minhas visitas à Mary. E aí eu marcava, agendava intensivos de 1 semana, de 2 semanas, recebia sessões da Mary 2 vezes por dia. E com isso, aos poucos, eu fui conseguindo me reabilitar, inclusive em termos da minha fala, em termos do equilíbrio.
there were times when my head would swell and the fluid would come back in. And Mary said, call me the minute it happens and get in right away. So I did. E tinha horas que, do nada, esse fluido se acumulava de novo na minha cabeça e eu inchava tudo outra vez. E a Mary tinha dito para mim, se acontecer isso outra vez, você me liga e você vem imediatamente. Foi o que eu fiz. So I went in with a big swollen head. I was so embarrassed. I looked cycloptic because it was kind of more on the left side than the right. And my head would like fill with all this fluid. And Mary listened to my pulses very quietly, got very calm. And then she held two places. She held the coccyx, the tailbone, and then it was more left-sided swelling. She went to the opposite ankle bone, the 16, and she held the coccyx and the 16 on me. I thought I would see God that day. E eu fui imediatamente para lá. Eu estava super envergonhada, porque eu estava parecendo um monstro. O inchaço era mais do lado esquerdo da minha cabeça do que do lado direito. E eu entrei, a Mary escutou meu pulso, ficou muito quieta, muito calma. E ela aplicou 2 toques apenas. Ela colocou uma mão no meu cóccix e a outra mão, como o inchaço era do lado esquerdo, ela tocou a minha trava 16 direita. E eu achei naquele dia que eu ia ver Deus. Maria Rita, o seu vídeo congelou um pouquinho. Você pode repetir essa última frase? A sua imagem está congelada, mas a voz a gente consegue ouvir. A Sara está congelada também? Está um pouquinho, está picando. E agora, como é que está? Está picando. A Sara está sugerindo para a gente segurar o 18. We're having some technical difficulties, Sarah. I don't know if you can hear us. I can hear you. I'm just telling everybody while we're having the technical difficulty to hold their thumb. Eu estou escutando vocês, enquanto nós temos essa dificuldade técnica, todo mundo segura o polegar, pessoal. Já voltou, Maria Rita, já voltou. Voltou? Então, o que a Mary fez foi simplesmente colocar uma das mãos no cóccix e como o inchaço era do lado esquerdo da minha cabeça, ela colocou a outra mão na minha trava 16 direita. E nesse dia eu achei que eu ia ver Deus. It was at that point that I went, I want to study and know everything about this art. Because Mary held 2 places on my body and the swelling went down and I went, that's miraculous. E foi nesse momento que eu falei, não, eu preciso saber mais sobre isso, sobre essa prática. E porque ela tocou 2 pontos no meu corpo e o inchaço da minha cabeça foi embora completamente. Foi um milagre, uma coisa assim muito, muito especial. You think about it, the coccyx, and 16. So through that 16, it's our foundation. It helps to clear the head. Mary referred to it as our personal psychologist. Bladder goes through the, sorry. I can keep going. Segurando essa trava 16, né, que fica aqui no lado externo do nosso calcanhar, isso limpa a mente, né? A Mary chamava essa trava do nosso psicólogo pessoal e a outra mão segurando o cóccix. So we have a lot of dynamic relationships through that coccyx and 16.
the bladder goes through there, gallbladder goes through there, and I had excess fluid in the head, and they both helped to clear the head. Mary went to the simplest and the as above, so below to help an issue in the head. E ela, na verdade, a Mary, aplicou aquilo que era a coisa mais simples possível para ajudar com essa questão da minha cabeça. Tem uma relação muito interessante entre o cóccix e a trava 16. Pela região do cóccix passa o fluxo bexiga, o fluxo vesícula também, Érica, não é? E como tinha esse acúmulo de água, né, ela conseguiu drenar tudo isso, mas usando o toque mais simples que você puder imaginar. So I kind of grew up just thinking anytime something went wrong in the body, there had to be some place to hold to make it better. Isso levou à conclusão, né, de que se existe alguma coisa que está errada no corpo, deve ter alguma coisa, algum toque para melhorar a situação. And so that's really how I came to the art. It was through that experience, and from that point on, I took every class I could, and I got chosen to be an instructor for Jin Shin Jyutsu in the early 90s for the living the art and the self-help. And I've been with it, and now I teach all kinds of classes around the world. E foi assim que eu comecei no Jin Shin Jyutsu. Eu comecei a fazer todos os cursos que apareciam, todos os seminários que apareciam. Em 1990, eu comecei a dar o curso Vivendo a Arte e os cursos de autoaplicação. Mais tarde, eu fui aceita como instrutora e hoje em dia eu viajo pelo mundo dando todos os tipos de cursos do Jin Shin Jyutsu. Sara, muito obrigada por ter compartilhado conosco essa história tão intensa, tão linda, tão rica. É uma honra para a gente poder saber, né, da sua trajetória, e a gente percebe que muitas vezes as pessoas que chegaram ao Jin Shin Jyutsu chegaram por circunstâncias dramáticas e que elas realmente experimentaram milagres nas suas vidas. So, Sara, thank you so much for sharing your story that is so impactful, so tragic, but with a very happy ending. And this is the way many people come to Jin Shin Jyutsu, when something very impactful or dramatic happens in their lives. But I just wanted to tell you how grateful I am that you shared this story with us. Yes, thank you for the opportunity. Yeah. Obrigada pela oportunidade. E qual foi o fluxo que você escolheu para guiar a gente hoje? And what practice did you choose to guide us through today, Sara? Well, I would love to show the main central, and I would love to just start with the main central. So we're going to take our right hand and put it on top of the head, and the left hand in between the forehead. Então, o que eu gostaria muito de apresentar para vocês é o vertical central principal. Então, nós vamos pegar a mão direita e colocar no topo da cabeça. A nossa mão esquerda vai tocar essa região entre as sobrancelhas. Oh, that's such a good idea. I love your idea of putting a bunch of pillows there to support your arm. Here we go. You can utilize a way. Usually I lie down when I'm doing this, and I support my arm when I'm lying down with lots of pillows so that my arms are very comfortable. And if it's not comfortable to reach the top of the head, you can always use the notch right here at the notch.
You can use that if it's hard for you to reach the top of the head. That was the alternate. You know, for a year, at one point, my mom couldn't reach the top of her head, and Mary had her use this instead. Here, I'll take Que ótima ideia a sua, Érica, de colocar essas almofadas aí. Geralmente, quando eu faço a autoaplicação, eu faço deitada, coloco almofadas embaixo do braço para ficar numa posição bem confortável. Mas tem também uma alternativa. Se for desconfortável ficar com a mão no topo da cabeça, ou se você, por acaso, não conseguir tocar o topo da sua cabeça, isso foi uma coisa que aconteceu com a minha mãe durante um tempo, e a Mary ensinou uma alternativa para isso, que é tocar essa região aqui, bem no centro da clavícula, bem na região aqui da glândula tireoide. Então, se for mais confortável para você, ou se você não conseguir tocar o topo da cabeça, toque essa região. Essa foi uma alternativa dada pela própria mãe. And then we can drop our shoulders, exhale, track that breath all the way, let it go. All the way. A gente solta os nossos ombros, a gente relaxa e a gente começa a observar essa respiração, todo o caminho dela. This is our main central vertical universal harmonizing energy. Esta é a energia harmonizante, universal, vertical, central, principal. I think the thing that Mary used to tell me the most for this is to focus on the exhaling and the inhaling. Uma coisa que a Mary sempre me falava, principalmente quando era o caso do vertical central principal, foca na expiração e na inspiração. Exhaling down the front of the body, receiving, inhaling up the back. A expiração descendo pela parte da frente do corpo e a inspiração, o receber, subindo pelas costas. And then we'll go to the tip of the nose. E agora a nossa mão esquerda vai tocar a ponta do nariz. This one, holding at the tip of the nose, Mary used to say helps with all reproductive functions in the body. And our main central universal harmonizing energy, the whole flow, helps connect us to the source. Esse passo, tocando com a mão esquerda a ponta do nariz, a Mary dizia que ajudava todas as funções de reprodução do corpo e o vertical central principal, de maneira geral, nos ajuda, nos faz a conexão com a fonte. And then, for the next step, she would have me take my index finger on the upper lip, middle ring and little fingers like a bridge, and put them on the chin. So the index finger just below the nose and the middle ring and little on the chin while holding the top of the head. So it looks like that. Uhum. E depois ela me deu esse passo, especificamente para mim, mas não precisa ser só para mim, que é de colocar o dedo indicador no lábio superior e os outros 3 dedos, o dedo médio, o dedo anular e o dedo mínimo, na região do queixo. Deixa eu virar aqui para vocês verem.
And again, focus with the exhaling, the inhaling, the dropping of the shoulders. E de novo aqui, vamos focar na expiração, na inspiração, soltando os ombros. Notice what happens with your breath when you hold here. Perceba o que acontece com a sua respiração quando você toca aqui. And then the next step, Mary would add this little notch in between the two clavicle bones, and she would get her finger. I can even have a conversation and be clear at the back of that bone. She cleared that very deeply, and that whole U, she would say, make sure you clear the whole U of that bone as you exhale and inhale and hold your main central. E depois o próximo passo era segurar exatamente esse V que a gente tem aqui entre as clavículas. E não era apenas colocar a mão, mas limpar todos esses ossos que formam esse V aqui. Vai bem profundo. Isso para ajudar a sua voz, ajudar a sua fala. Faça um toque profundo, limpando toda essa região. And again, dropping the shoulders, exhaling. I think let's just go into the feeling of this, and then I'll talk a little bit after about these extra places. E de novo, vamos soltar o nosso ombro, vamos expirar, inspirar, foca na respiração. Vamos ficar um pouco agora em silêncio, tendo a sensação desse fluxo. And then for the next step, Mary would have me do finger breadth apart, the distance of what it is to hold your fingers like this. And then you're putting that on the sternum in between where each of the intercostals attach. E aí, para o próximo passo, que é tocar o externo, a Mary me pedia para fazer assim, com esses 3 dedos da mão esquerda, como se houvesse um dedo de distância entre cada um deles, e colocar aqui nas vértebras intercostais. And for a moment, just see if you can feel your breath from the inside out and the outside in. Meet your fingertips with your breath. E agora, mais um momento. Veja, observe a sua respiração, passando por baixo da ponta dos seus dedos, descendo pela frente do corpo, expirando, subindo pelas costas. Let your shoulders drop, bow the head, exhaling all the way. Find your own natural rhythm as you exhale and inhale. Solte os ombros, incline a cabeça um pouco. Encontre a sua respiração natural. And again, I usually do this whole flow lying down, supported by pillows. E de novo, eu geralmente faço a aplicação desse fluxo deitada e apoiando os meus braços com travesseiros, com almofadas. And then we'll move down to the base of the sternum.
E agora nós vamos descer ainda mais e vamos tocar a base do externo. Again, notice how it feels then to exhale and inhale from here. De novo, eu convido vocês para perceber qual é a sensação da respiração, da expiração, da inspiração a partir desse local. Feel your breath from the inside out and the outside in. Sinta a sua respiração de dentro para fora, de fora para dentro. Again, if your arm is getting tired on top of your head, you can also use the notch. Eu repito, se o seu braço estiver ficando cansado, o braço direito, de segurar o topo da cabeça, vocês podem segurar essa região aqui entre as clavículas. And then I usually move down to the navel. E a nossa mão esquerda agora desce ainda mais e toca a região do umbigo. Again, notice any shift or change in your breath as you move down. And feel the lengthening of your spine as you exhale and inhale. E de novo, perceba a sua respiração a partir desse local. Sinta a expiração descendo pela frente do corpo, subindo através da sua coluna vertebral. Mary used to say, with each exhaling, let go of all dirt, dust, and greasy grime. A Mary dizia, com cada expiração, deixa ir embora toda sujeira, toda poeira e toda a fuligem grudenta. It was her special magic code for exhaling from head to toe, DDGG. Esse era o código dela especial para expiração total, que em inglês é DDGG, por causa das palavras em inglês. And then the left hand will move to the pubic bone. E depois, o próximo passo é a nossa mão esquerda tocando o osso púbico. I taught the class for years, and on my handout, instead of saying pubic bone, it said public bone. Eu dei seminários por muitos anos e distribuía um folheto, um handout, que em vez de osso público, estava escrito osso público. I have yet to live that one down among my colleagues. It never picked up on my spell checker. Nunca apareceu no meu corretor automático e os meus colegas dão risada de mim até hoje por causa disso. The last step of this flow is to take the right hand and hold the coccyx, the tailbone. So now we're at pubic with the, I don't know if you can see this or not, pubic bone and coccyx. No último passo, a mão que estava no topo da cabeça, ou seja, a mão direita vai tocar a região do cóccix. Então, nós temos a mão esquerda tocando o osso púbico, a mão direita tocando o cóccix.
And now, Maria, I wish I had pulled out my Portuguese self-help books. I did not pull them out, but I wanted to show that on page 15 of self-help book 1 is where this flow is. So on page 15 is where this flow begins, and it goes, if you want to know more about it, it goes through to page 17 in your self-help book. Então, esse fluxo, essa autoaplicação do vertical central principal, está no livro de autoaplicação número 1, começa na página 15 e continua na página 16 e 17. Se vocês quiserem saber mais sobre esse fluxo. And I wanted to go back to this one that I added, because very often people haven't seen the addition of the index finger on the upper lip, middle, ring, and little on the chin. E eu quero voltar a esse passo que eu acrescentei, colocando o dedo indicador no lábio superior e os outros 3 dedos, o dedo médio, o dedo anular e o dedo mínimo, no queixo. So after the accident I was in, I had a really bad stutter and a glitch in my speech. The words would be there, but I couldn't coordinate my tongue. And even now, to this day, and Maria, you translated for me, every now and then I'll get a little glitchy, and I'll just hold here and here as a quickie when I'm teaching in class to help me with my speech. It resets my clock. E esse foi um passo que a Mary introduziu para mim, porque eu fiquei, depois do acidente, eu fiquei com uma gagueira bem importante e um pouco de afásia. Eu sabia a palavra, mas eu não conseguia colocar a palavra para fora. E isso ainda acontece comigo de vez em quando. Então, quando eu sinto, quando eu estou dando uma aula, quando eu sinto que eu preciso harmonizar um pouco mais a minha fala, eu faço essa autoaplicação, e eu sou testemunha disso, porque eu traduzi para a Sara, eu seguro, faço essa essa outra região aqui com a mão direita, a região da trava 14. So I can do it like this with my hand on top of the head, holding here, or I can hold this way across the abdomen. Either one as a quickie to that piece of the main central, and it helps with the speech. Então, eu posso fazer isso com a mão direita no topo da cabeça, ou então, cruzando o meu braço, a minha mão direita vai tocar a minha trava 14 esquerda, mas o resto do meu braço está tocando o meu abdômen, e esse é um rapidinho para a fala. And feel for just a moment, if you would, with me. Feel what it is to do your inhaling and exhaling this way. Então, sinta por um momento comigo. Como que é fazer a sua expiração e inspiração dessa maneira, com a mão no topo da cabeça. With the focus of the breath through the nose. Com o foco na respiração através do nariz. And then, for a moment, just mouth breathe. E agora, por um momento, respire só pela boca. All right. Now come back to this with a nose breath. Volta para a mesma posição anterior, respirando pelo nariz. I wish I could ask everyone how they notice and feel this, but I'm going to ask both you, Erica, Maria, how do you feel that? What do you notice?
Eu queria poder perguntar para todo mundo como é que eles estão sentindo isso, mas eu não posso, então estou perguntando para você, Érica e Maria Rita, qual é a sensação? Para mim é como se tivesse aberto o meu palato, abriu o palato na hora que eu respirei pela boca. I need translation. Érica felt as if her palate had opened up. Great. And how about you, Maria? What did you notice? I noticed it was easier to inhale. And for myself, I noticed that my breath goes much deeper. So, and it, for me, it connects the brain to the tongue. And in acupuncture, they use this as one of the main stimulations for the brain. And for me, it really helped to get my speech back so that I could have a conversation and not be stuttering and all over the place. I have taught the main central this way for years, and it's just the steps that Mary added for me. And one woman asked, wow, can I use that for my grandson? And I said, well, sure. But she didn't say anything about her grandson. And then months later, I got a letter from her that said she added this to the main central for her grandson. He was 7 years old and he had never spoken a word, but she could see he was there. And she added that to his main central and he started speaking in full sentence. And so it just coordinated something in the brain for him. And that was just such an amazing story for me to get feedback from. Wow. And I kept talking. Sorry, Maria. Never mind. I was so interested in your narrative that I think I can remember. Esse passo, né, que a Mary acrescentou para mim e que eu fiz depois com a respiração pela boca com vocês, para mim, a minha experiência pessoal é de uma respiração muito mais profunda, tanto na expiração quanto na inspiração. E esse passo aqui de tocar o lábio superior é um passo super importante. Na acupuntura, ele é um local muito importante para o cérebro. Então, eu acredito que isso tenha a ver, né, com essa conexão. É como se o cérebro ficasse mais conectado com a língua. E eu tenho ensinado isso em todos os meus cursos, todos os meus seminários, eu ensino esse passo extra. E durante um seminário que eu estava dando, uma pessoa levantou a mão e perguntou se ela poderia fazer isso, fazer essa aplicação no neto dela. E eu disse, sim, pode, não tem problema nenhum. E um tempo mais tarde, ela me escreveu dizendo que... Mas ela não falou nada sobre o neto, por que ela queria fazer esse passo com a aplicação no neto. E depois ela me escreveu, alguns meses depois, contando que o neto dela tinha 7 anos de idade e ele não tinha falado nenhuma palavra até aquele momento, mas ela conseguia olhar para ele e ver que a fala dele e que ele estava ali presente dentro daquele corpo. E depois de algum tempo fazendo a aplicação do central principal, incluindo esse passo, ele começou a falar, e falar sentenças, não falar com dificuldade. Ele começou simplesmente a falar. E essa foi a resposta mais emocionante que eu acho que eu já recebi na minha vida. Sara, obrigada. Linda essa história. E o que está me ocorrendo também é que esse ponto é um daqueles pontos, uma daquelas duas válvulas de segurança quando a gente trabalha a energia da vida eterna, a energia da 7ª profundidade. A gente tem um desenho da Mary com esses 2 pontos marcados. Thank you so much, Sara, for another very moving, very beautiful story that you shared with us. And it just occurred to me when you were speaking that we have a drawing of Mary touching these 2 points
in the energy of eternal life. Yes. This occurred to me. Yes, and that's the page she opened for me when she gave it to me. She pointed to that page 41 in text 2. And again, I've used it for people with strokes and issues with speech. It's just an incredible piece to add. So I'd love to hear your feedback as you practice with this one and see how it moves you. E foi exatamente a página que a Mary mostrou para mim. Acho que é a página 41 do texto 1 ou 2, Érica? Agora eu esqueci. Do texto 1. Ela abriu a página e mostrou para mim. E eu tenho usado isso, esse toque, com pessoas que tiveram AVC e perderam a fala em consequência disso. E eu tenho tido os resultados têm sido muito bons. Obrigada por lembrar disso e obrigada por praticar isso. Eu quero agradecer muitíssimo a tua presença aqui. Esse é um grupo que tem muitas pessoas que estão se iniciando no jiu-jitsu, mas também é um grupo que tem praticantes muito antigos. E para nós é sempre muito gratificante percebermos quão amplo e vasto é esse conhecimento e como a gente sempre pode aprender uma coisa nova, principalmente quando essa novidade foi dada diretamente da Mary para alguém de nós e chega, então você dividir o presente que a Mary deu para você com todos nós, eu estou muito grata a você, muito obrigada. So thank you so much, Sarah. It was very precious to have you here with us today. You know, this group that we have is composed of brand new people actually, who had never heard about Jin Shin Jyutsu before, but also quite experienced practitioners of Jin Shin Jyutsu. And, you know, it was so special to have this coming from you, to show us that we always have something new to learn, especially something that was given to you by Mary herself, and that you share that with us is a real gift. So thank you very much for that. Thank you. Thanks so much. This is tons of fun. Então, meus queridos, muito obrigada por mais esse encontro. Nós nos vemos domingo novamente. E pratiquem. O mundo está precisando muito, muito, muito que a gente pratique e possa emanar essa harmonia e essa energia para além de nós. Pratiquem. Thank you very much, all my friends, all of you who have been with us here today or who are going to watch the recording later. Practice, practice, practice. Let's share this art and harmonize not only ourselves, but harmonize the whole world around us that is needing this harmonization so badly, especially at this time. So practice, practice, and practice. Thank you. Bye-bye. Bye. Thank you. Bye, dear. I miss you. I miss you. Listen, Erica, thank you so much. What a lovely opportunity. Thank you. I thank you so much. Thank you. Ciao. Ciao.